Sunitha, the outcast. In a low caste family, I was born. Poor, with next to no food. My work was degrading. I gathered the spoiled, the withered flowers from shrines and threw them away. People found me disgusting, despised me, disparaged me. Lowering my heart, I showed reverence to many. Then I saw the one self-awakened, arrayed with a squadron of monks. The great hero entering the city, supreme of the Magadhans. Throwing down my carrying pole, I approached him to do reverence. He, the supreme man, stood still, out of sympathy, just for me. After paying homage to the feet of the teacher, I stood to one side and requested the going forth front of him, supreme among all living beings. The compassionate teacher, sympathetic to all world, said, "Come, monk." That was my formal acceptance. After that, I stayed in the wilds, alone, untiring. I followed the teacher's words, just as he, the conqueror, had taught me. In the first watch of the night, I was able to recollect previous lives. In the middle watch, I purified the divine eye. In the last, I burst the mass of darkness. Then, as the night was ending and the sun returning, Indra and Brahma came to pay homage to me, hands palm to palm at their hearts. They said, "Homage to you, O thoroughbred of man. Homage to you, O man supreme, whose effluents are ended. You, dear sir, are worthy of offerings." Seeing me arrayed with a squadron of devas, the teacher smiled and said, "Through austerity, celibacy, restraint and self-control, that's how one is a Brahman. He is a Brahman supreme." Sunitha තෙරුන්ගේ ගාථා. මං ඉපදුනේ අඩුකුලේ පවුලක. හරිම දුප්පත්. හරි කෑමක් බීමක්වත් තිබුණේ නෑ. මගේ රස්සාවත් හරිම පහත් දෙයක්. වැසිකිලි වල අසුචි බහැරට ගෙනියන එකයි කළේ. මිනිසුන් මාව පිළිකුල් කළා. පරිභව කරලා නින්දා කරලා දැම්මා. ඉතින් මං ඉතා යටහත් සිතින් බොහෝ දෙනෙකුට වැඳගෙන හිටියේ. මට පුදුමාකාර වාසනාවක් තිබුණේ. එදා රජගහ නුවරට ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන මහා වීර වූ සම්බුදු සමිඳුන් වඩිනා ආකාරය මං බලාගෙන හිටියා. අසුචි කඳ පැත්තකින් තිබ්බා. උන්වහන්සේගේ සිරිපතුල් වැඳ ගන්න ලං වුණා. එතකොට ඒ පුරුෂෝත්තමයා මං ගැන අනුකම්පා කරලා වඩින ගමන නතර කළා හිටගත්තා. මං ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ සිරිපතුල් වන්දනා කළා. පැත්තකින් හිටියා. හැම දෙයකටම වඩා උතුම් පැවති බව මටත් ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලා හිටියා. හැම දෙනා ගැනම අනුකම්පාව පිරුණ මහා කාරුණික ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ පින්වත් භික්ෂුව මෙහාට එන්න කියා මට වදාළසේක. ඒක තමයි මගේ උපසම්පදාව. මං ආරණ්‍යයේ තනියමයි ඉන්නේ. කිසිම කම්මැලිකමක් නැහැ. බුදු සමිඳුන් මට කියා දීපු විදිහටම මං කටයුතු කළා.
රෑ පළමු යාමේ පුබ්බේ නිවාස ඥානය ලබා ගත්තා. මැදියම් යාමේ දිබ්බ චක්කු ඥානය පිරිසිදු කරගත්තා. රාත්‍රී පහන් වෙන වෙලේ අවිද්‍යා අන්ධකාරය නැත්තටම නැති කළා. එදා හිරු නැගී එද්දී සක් දෙවිඳුත් මහ බඹුත් මං වෙත පැමිණලා වැඳගෙන නමස්කාර කළා. ඔබ ශ්‍රේෂ්ඨ පුරුෂයෙකි. ඔබට නමස්කාර වේවා. උතුම් පුරුෂය ඔබට නමස්කාර වේවා. දුක් රහිත මුනිදුනි, ඔබේ සිත තුළ කිසිම ආශ්‍රවයක් නැහැ. ඔබ ලෝකයේ පුද පූජාවන්ට සුදුස්සෙක්. මම පිරිවරාගෙන සිටි දෙව් පිරිස දැකපු ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ සිනහ පහල කළා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කරුණ වදාලා. කෙලෙස් තැවීමෙනුත් බඹසර ජීවිතේනුත් සංවර කමිනුත් ඉන්ද්‍රිය දමනයනුත් තමයි බ්‍රාහ්මණයෙක් වන්නේ. මේ ඉන්නේ උතුම් බ්‍රාහ්මණයෙක්. Revata's farewell. Since I went forth from home into homelessness, I haven't known an ignoble or aversive resolve. Like, may these beings be destroyed, be slaughtered, fall into pain. I've not known this resolve in this time, a long time, but I have known goodwill, unlimited, fully developed, nurtured step after step, as taught by the one who is awake, to all a friend, to all a comrade, for all beings, sympathetic. And I develop a mind of goodwill, delighting in non-malevolence, always unvanquished, unshaken. I gladden the mind. I develop the sublime abiding, not frequented by the lowly, attaining no thinking. The disciple of the rightly self-awakened one is endowed with noble silence straightway. As a mountain of rock is unmoving, firmly established, so a monk with an ending of delusion, like a mountain, does not quake. To a person without blemish, in constant quest of what's pure, a hair tip of evil seems like a storm cloud. As a frontier fortress is guarded with and without, you should safeguard yourselves. Don't let the moment pass you by. I don't delight in death, don't delight in living. I await my time like a worker his wage. I don't delight in death, don't delight in living. I await my time, mindful, alert. The teacher has been served by me, the awakens one bidding done, the heavy load laid down, the guide to becoming uprooted, and the goal for which I went forth from home life into homelessness I have reached, the end of all fetters. Attain consummation through heedfulness. That is my message. So then, I am about to unbind. I am released everywhere. කදිරවනයේ රේවත තෙරුන්ගේ ගාථා. මං ගිහි ජීවිතය අතෑරලා මහාන වෙච්ච දවසේ ඉඳලා මේ දක්වාම මගේ හිතේ කිසිම ද්වේෂසහගත සිතුවිල්ලක් ඇති වෙච්ච බවක් මන් දන්නේ නැහැ. මේ සත්වයෝ මැරේවා, වෙනසෙත්වා, දුකටපත් වේවා යන හැඟීමක්වත් මෙච්චර දීර්ඝ කාලයක් තුල මා තුල ඇති වුණ බවක් මන් දන්නේ නැහැ.
මෛත්‍රිය ගැන බුදු සමිඳුන් කියා දුන්න ආකාරයටම මම මෛත්‍රී භාවනාව කළා. අප්‍රමාණ මෙත් සිත ක්‍රමයෙන් පුරුදු කළ බව මන් දන්නවා. තරහක් නැති සිතින් යුතුව හැම මිතුරන්, යහළුවන්, සත්වයන් හැම දෙනා ගැනම අනුකම්පාවෙන් මම මෛත්‍රී සිත වඩනවා. කිසිම බැඳීමක් නැති, වෙනස් වීමක් නැති ඒ මෛත්‍රියෙන්මයි සිතේ සතුට ඇතිවන්නේ. නුවණ නැති ජනතාව මෙය පුරුදු කරන්නේ නැහැ. ඒත් මං සතර බ්‍රහ්ම විහරණයන්ම පුරුදු කරනවා. සම්බුදු සමිඳුන්ගේ ශ්‍රාවක භික්ෂුව විතර්ක නැති ධානයට කියන්නේ ආර්යෝ නිශ්ශබ්දතාවය කියලා. ඒ භික්ෂුව එයට සමවදිනවා. ඊතා හොඳින් නිශ්චලව පිහිටි ගල් පර්වතය වන වගේ මෝහය නැති කරපු භික්ෂුවත් අකම්පිතයි. නිතරම යහපත හොයාගෙන ගිය කෙලෙස් නැති කෙනාට කෙස් ලෝමයක අග තියෙන දෙයක් තරම් ඊතා කුඩා වරද පවා වලාකුලක් වගේ ලොකුවට පේනවා. ඇතුළු නුවරත් පිට නුවරත් ඊතා හොඳට ආරක්ෂා වෙලා තියෙන නගරයක් වගේ. තමන්ගේ ජීවිතය වරදේ වැටෙන්න නොදී රැක ගන්න ඕනේ. මේ උතුම් අවස්ථාව මග අරින්න එපා. මට දැන් මරණය ගැන අමුතු ආශාවක් නැහැ. ජීවිතය ගැනත් අමුතු ආශාවක් නැහැ. මාසේ පඩිය බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් වගේ මම මේ කල් බලාගෙන ඉන්නේ පිරිනිවන් පෑමටයි. මට දැන් මරණය ගැනද අමුතු ආශාවක් නැහැ. ජීවිතය ගැනද 아무තු ආශාවක් නැහැ. හොඳට සිහිය පිහිටුවාගෙන නුවණින් යුක්තව මම මේ කල් බලාගෙන ඉන්නේ පිරිනිවන් පෑමටයි. මම ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේව ඉතා ගෞරවයෙන් ඇසුරු කළා. බුදු සසුන සම්පූර්ණ කරගත්තා. කෙලෙස් බර පැත්තකින් තිබ්බා. භව රැහැන කපලා දැම්මා. ගිහි ජීවිතය අතහැරලා මම මහණ වුණේ උතුම් බලාපොරොත්තුවක් ඇතිව. මගේ උතුම් අදහස ඉෂ්ට වුණා. හැම බන්ධනයක්ම නැති කරලා දැම්මා. ඉතින් පින්වත්නි, මෙච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. අප්‍රමාදීව නිවන් මගේ හැසිරෙන්න. මා නම් මේ කාන්තේම පිරිනිවන් පානවා. හැම දුකින්ම නිදහස් වුණා. Godatta. Just as a fine, well-bred bull, yoked to a lord, enduring his load, crushed by the heavy burden, doesn't throw down his yoke, so too those who are filled with discernment as the ocean with water don't look down on others. This is nobility among beings. Having fallen in time under the sway of time, having come under the sway of becoming and not people, and becoming and not people, fall subject to pain and they grieve. Elated by causes of pleasure, cast down by causes of pain. Fools are destroyed by both, not seeing them for what they are, while those who in the midst of pleasure and pain have gone past the seamstress of craving stand firm like a boundary pillar, neither elated nor cast down, not to gain or loss, not to status or honor, not to praise or blame, not to pleasure or pain. Everywhere they do not adhere, like a waterbed on a lotus. Everywhere they are happy, the enlightened one.
everywhere undefeated. No matter what an unrighteous gain or the righteous loss, righteous loss is better than if there were unrighteous gain. No matter what the status of the unaware or the loveliness of those who know, the lowliness of those who know is better, not the status of those unaware. No matter what the praise from fools or censure from those who know, the censure from those who know is better than if there were praise from fools. And as far the pleasure from sensuality, and the pain from seclusion, the pain from seclusion is better than if there were pleasure from sensuality. And as for living through unrighteousness and dying for righteousness is better than if one were to live through unrighteousness. Those who've abandoned sensuality and anger, whose minds are calmed from becoming an none, go through the world unattached. For them there is nothing dear or undear. Developing the factors for awakening, the faculties and the strengths, attaining the foremost peace, they without affluent, totally unbind. ගෝදත්ත තෙරුන්ගේ ගාථා. ඉතා හොඳම වර්ගයේ මහා බල සම්පන්න ගවයන් ඉන්නවා. කරත්තේ බැන්දට පස්සේ බර ඇදගෙන යන එක සුළු දෙයක්. ඒ ශක්තිමත් ගවයා නියම විදිහට බර අදිනවා. පිටපනින්නේ නැහැ. ධර්මය අවබෝධ කළ භික්ෂුවත් ඒ වගේ තමයි. එයා වතුර පිරලා තිබෙන්නේ මුහුදක් වගේ ප්‍රඥාවෙන් තෘප්තිමත් වෙලා ඉන්නේ. අනුන්ට අපහාස කරන්නේ. මේක එබඳු අයගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ගුණයක්. සත්වයන් දුක් විඳින්නේ කාලය තුල. කාලයටම වසඟ වෙලා ඉන්න නිසා භවය තුල භවයට වසඟ වෙලා. ඉතින් ඒ උදවිය මේ ජීවිතයේදීම ශෝක වෙනවා. සැප ලැබුණාම ඒගොල්ලෝ හරි ආඩම්බරයි. දුක් ලැබුණාම ඒ දුකට යටත් වෙනවා. ජීවිතයේ යථාර්ථය අවබෝධ වෙලා නැති ඒ නුවණ මද ජනතාව සැප දුක් දෙකෙන්ම පීඩා විඳිනවා. මේ සැප දුකට මැදි වෙලා තිබෙන බව පැවැත්ම මහලා දෙන්නේ තණ්හාවෙන්. මේ තණ්හාව නැති කළොත් ඒගොල්ලොන්ට ඉන්න පුළුවන් ඉන්ද්‍රකීලයක් වගේ උස් පහත් නොවි ඉන්න පුළුවන්. එබඳු උදවියට යමක් ලැබුණත් එකයි නොලැබුණත් එකයි. අපකීර්තිය ලැබුණත් එකයි කීර්තිය ලැබුණත් එකයි. නින්දා ලැබුණත් එකයි ප්‍රශංසා ලැබුණත් එකයි. සැප ලැබුණත් එකයි දුක ලැබුණත් එකයි. කම්පා වෙන්නේ නැහැ. කිසිම අරමුණකට ඒගොල්ලෝ ඇලෙන්නේ නැහැ. නෙළුම් කොළෙන් ලිස්සා වැටෙන වතුර බිඳුවක් වගේ. ඒ නුවණැති උදවිය හැම තැනදීම සැපෙන් ඉන්නවා. හැම තැනදීම අපරාජිතව ඉන්නවා. දැහැමි ජීවිතයෙන් අලාභයක් ලැබෙනවා නම් අදහැමි ජීවිතයෙන් ලාභයක් ලැබෙනවා නම් මේ දෙකෙන් අදහැමි ජීවිතයෙන් ලැබෙන ලාභයට වඩා ඇත්තෙන්ම දැහැමි අලාභය ශ්‍රේෂ්ඨයි. මෝඩ ජනතාවගේ වර්ණනාවන් නිකලස් බුද්ධිමත් ජනතාවගේ අපහාසයත් කියන දෙකෙන් මෝඩ ජනතාවගේ වර්ණනාවට වඩා නිකලස් උතුමන්ගේ අපහාසය උතුම්. මෝඩ ජනතාවගේ ප්‍රශංසාවත් නිකලස් බුද්ධිමතුන්ගේ ගර්හාවත් කියන දෙකෙන් මෝඩ ජනතාවගේ ප්‍රශංසාවට වඩා නිකලස් බුද්ධිමතුන්ගේ ගර්හාව උතුම්. කාම සේවනයෙන් ලැබෙන සැපතත් කාමයන්ගෙන් වෙන් වී විවේකයෙන් ලැබෙන විට ලැබෙන දුකත් යන මේ දෙකෙන් කාමයෙන් ලැබෙන සැපයට වඩා විවේකයෙන් ලැබෙන දුක උතුම්.
අධාර්මිකව ජීවත් වීමත් ධාර්මිකව ලැබෙන මරණයත් යන මේ දෙකෙන් අධාර්මික ජීවිතයට වඩා ධාර්මික මරණය උතුම්. කාම කෝප දෙකම නැති කළ කිසිම භවයකට නොඇලුණු ශාන්ත සිත් ඇති තණ්හා රහිත කෙනා ලෝකේ හැසිරෙනකොට එයාට ප්‍රිය අප්‍රිය වශයෙන් ભેදයන් කිසිවක් නැහැ. බොජ්ජංග ධර්ම දියුණු කරලා ඉන්ද්‍රිය ධර්මත් බල ධර්මත් දියුණු කරලා තමයි පරම ශාන්තියට පැමිණෙන්නේ. ඒ රහත් මුනිවරු පිරිනිවන් පානවා. Udayin. A human being self-awakened, his mind tamed, concentrated, traveling along the Brahma road, delighting in the stillness of the mind, he having gone beyond all dhammas, to whom human beings pay homage, the devas pay homage as well. So I have heard from the worthy one, to him, gone past all fetters, gone from the forest to the clearing, delighting in the renunciation of sensuality, released like gold from its ore. He, the Naga, outshining all others, as the Himalayas, the rocky hills. Among all things named Naga, he, unexcelled, is truly named. I will praise the Naga to you, for he does not misdeed. Composure and harmlessness are the Naga's 2 feet. Austerity and celibacy are the Naga's 2 other feet. Conviction is the great Naga's trunk. His hand, equanimity. His white tusks, mindfulness. Conviction is the great Naga's trunk. His hand, equanimity. His white tusks, mindfulness. Mindfulness, his neck. His head, discernment and discrimination. Reflection on Dhammas. Dhamma, the balanced heat of his digestion. Seclusion, his tail. He in jhana, delighting in assurance, inwardly well concentrated. The Naga, when going, is concentrated. When standing, the Naga is concentrated. When reclining, the Naga is concentrated. When sitting, the Naga is concentrated. Everywhere he is restrained. The Naga. That is the Naga's consummation. He eats what is blameless, doesn't eat what is not. On gaining food and clothing, doesn't store it up. Having cut all bonds, fetters which are tiny and large. Wherever he goes without longing, like a white lotus, born and growing in the water, but not smeared by the water. Fragrant, delightful. Even so, the awakened one, well born in the world, lives in the world, but is not smeared by the world, like the lotus by the water. A great blazing fire, unnourished, grows calm, and though its embers exist, is described as unbound. Conveying an instructive meaning, this image is taught by the observant. Great Nagas will recognize the Naga as taught by the Naga, as free from passion, free from aversion, free from delusion, affluent free, his body discarded. The Naga will, without affluent, totally unbind.
උදායි තෙරුන්ගේ ගාථා. උන්වහන්සේ මිනිස් ලෝකේ උපත ලැබුවා. තමාව දමනය කරගත්තා. සිත සමාධිගත කරගත්තා. ඇවතුම් පැවතුම් ශ්‍රේෂ්ඨ කරගත්තා. සිතේ සංසිඳීම ඇති කරගත්තා. ලෝකේ තියෙන හැම දෙයකින්ම එතෙර වුණා. ඒ බුදු සමිඳුන්ට මිනිස්සු වඳිනවා. දෙවියොත් වඳිනවා. ඒ ගැන මං ඇහුවේ රහතන් වහන්සේලාගෙන්. හැම බන්ධනයකින්ම නිදහස් වුණු කෙලෙස් වනාන්තරයෙන් එළියට වැඩියා. කාමයන් අතහැරලා නිදහස් ජීවිතයකට ඇලුනා. බුදු සමිඳුන් ගල් පර්වතයක් මුදුනින් නිදහසේ බිම වැටෙන රත්තරන් ආභරණයක් වගේ. උන්වහන්සේ ඇත්තෙන්ම ලෝකේ ඉන්න ලස්සනම හස්තියා වගේ. හැම පර්වතයක්ම පරදෝපු ලස්සන හිමාල පර්වතය වගේ. සියලු දෙනා අතර හස්තියෙක් වගේ අතිශ්‍රේයින්ම ශ්‍රේෂ්ඨයි. උන්වහන්සේට පැවසිය යුතු නම සත්‍ය යනුයි. මම දැන් ඔබට මේ සුන්දර හස්ති රාජයා ගැන කියන්නටයි හදන්නේ. එයා පව් කරන්නේ නැහැ. ඒ හස්තියාගේ ඉදිරි පාද දෙක තමයි සීලයයි කරුණාවයි. ඒ හස්තියාගේ පසුපස පාද දෙක සිහියයි නුවණයි. ඒ අතට ලස්සන හොඬ වැලක් තියෙනවා. ඒකේ නම ශ්‍රද්ධාව. සුදු දල දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ නම උපේක්ෂාව. ඒ හස්තියාගේ ලස්සන බෙල්ල සත්‍යයි. පුළුල් හිස කියන්නේ ප්‍රඥාවටයි. එයාට තියෙනවා නුවණින් විමසන ධර්ම චින්තාවන්. එයාගේ කුස සද්ධර්මයයි. එයාට තියෙනවා විවේකයේ නැමැති වලිගයක්. තමා තුළ ඊටා හොඳින් සමාධිගත සිතක් එයාට තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම සංසිඳිලා ඉන්නේ. එයා භාවනා කරනවා. ඒ හස්තියා ඇවිදින්නේ එකඟ වූ සිතින්. හිටගෙන ඉන්නේ එකඟ වූ සිතින්. ඒ හස්තියා නිදාගන්නෙත් එකඟ වූ සිතින්. වාඩි වෙන්නෙත් එකඟ වූ සිතින්. හැම තැනකදීම සංවරයි. මේ හස්තියාගේ සම්පත්තිය කියන්නේ ඒකටයි. මේ හස්තියා ඊට දැහැමිව ලැබෙන දේ පමණයි වළඳන්නේ. වැළඳීම පිණිස අදහැමි කිසිම දෙයක් ගන්නෙ නෑ. ආහාර පාන වස්ත්‍රාදිය ලැබුණු විට කවදාවත් ඒවා එකතු කරගන්නේ නෑ. ලොකු කුඩා හැම බන්ධනයක්ම නැති කරලා ඉන්නේ. යම් තැනකට යනවා නම් කිසි අපේක්ෂාවක් නැතිවයි යන්නේ. වතුරේ හටගත්තු සුදු නෙළුම් මල පිපුණාම හරිම ලස්සනයි. සුවඳ හමනවා. නමුත් ඒ මල තියෙන්නේ වතුරේ ගෑවි නොවේ. මිනිස්සු පහළ වූ බුදු සමිඳුන් අන්න ඒ විදිහමයි මේ ලෝකේ වැඩවසන්නේ. වතුර නොගෑවෙන නෙළුම් මලක් වගේ. උන්වහන්සේගේ ජීවිතය සමග ලෝකයට අයිති කිසි දෙයක් ගෑවෙන්නේ නැහැ. ඇවිලෙන ගින්න නිවිලා යන්නේ තවදුරටත් ඇවිලෙන්න දර නැති වූ විටයි. ඒ ගින්න නිවිලා ගිහින් අඟුරු මතු වුණාම ගින්න නිවුණා යයි කියනවා. නිකලස් උතුමන් විසිනුයි මේ උපමාව කියලා තියෙන්නේ. රහත් මුනිවරු කියන්නේ මහා හස්තීන් වගේ පිරිසක්. මාත් ඒ වගේම හස්තීක් තමයි. මේ නිසා බුදු සමිදානන් නැමැති හස්ති රාජයාව මේ වගේ ලස්සනට හඳුනාගත්තේ. බුදු සමිඳුන් නැමැති ඒ හස්ති රාජයා තුල රාගයක් නැහැ, ද්වේෂයකුත් නැහැ, මෝහයකුත් නැහැ, ආශ්‍රවත් නැහැ. ආශ්‍රව නැති නිසාම මේ සිරුර අතහරිනකොටම පිරිනිවන් පානවා.